In 10 and then in 10. Mbona nuko ugali bro? Sinatoka kula. Sasa nuko ugali. Alafu nuko ugali unajua deo. Odeo. So ukipika marondo. Unajua marondo? Hiyo ndio nilikuwa nakula. Si ndio hiyo. I told you my nose can never be wrong. Unasikia mzee nuko marondo. Ukishapikanga sembe, ile inabaki kwa sufuria ile deo na ichwero. Sasa kuna venyewe ikiguza maji. Ako karufu. Hiyo. Haijaguza. Nakajua. Simate yako? Maybe. Ulikuwa unakula marondo? Sina imetoka kama chapati vizuri sana. Kubwa. Ni mnaitanga marondo. No waluya marondo ndio deo. Hiyo unajua sasa hiyo sufuria imekuwa mpya sasa inatoka flat hivyo. Inafanya kaka kama nini sakramenti. Ugali kidogo hivi umetolea shati. Ilikuwa kidogo. Umetoa shati kupika ugali kidogo hivi. Unajua sasa lazima hiyo ni nature, ni hali yangu tu lazima. Okay. Karibisha mgeni wetu anaitwa Rapcha, unamjua? Namusikianga tu. Hapa mimi nakujua. Unajuaje nakujua? There are people you should know. Mimi nakujua wewe na kale kamrembo mzee. Kamrembo unajuanga kwanza alafu. Wewe unajua kamrembo? Alafu dawa mananafuata. Alafu da. Usijisikianga sana. Kuna mtu ako famous. Kuna mtu ako famous. Bado unapiga shughuli poa. Shukrani sana. Unapiga shughuli fiti. Na unajua mdosi wangu. Au mdosi wako anapiga shughuli fiti. Mdosi wako nilikuwa nimeenda kumuona juzi tu. Mdosi na ako karembo unajua ndani sana. Kwa mdosi. Najua kale kanaitwa Ogaga. Mimi najua watu wako Obinna. No mzee, I'm a fan. You know my people. I know your people. My people. My people are doing a good job. Yeah. No, it's not long. Inategemea hospitali how far the hospital is from here. Unaweza ziadjust upige BBL kama nani? Kama majembe. Audio iko sawa Nick? Audio iko sawa? Junika kuna wasiwasi mimi nashangaa na nani hiyo side yako iko sawa? Davido. Mbona Nick anafinya ukiona Nick anaguza mavitu hivi unajuanga tu. Ukiona ametulia hivi unajua Nick headphone haishiki vizuri. Headphone haina audio. Ameka off. Hebu muonyeshe, hebu endo muonyeshe. Sasa iko sawa? Sound iko fiti, Davido sound iko fiti. Haya, wacha tuendelee Nick, wacha kufinya mavitu juu unanishtua, we relax. Hautaisort za hizi. Hizo anakaa wale ma DJ wa matanga. Unaona yule mzee anakaa mingi na kitu kadogo hivi lakini mawaya mingi, sijui amplifier ni lakini anawarogea ngoma. Ana mix na CD, anaingiza hii anaweka. Na ikizima hakuna mtu anaweza washa. Hakuna mtu anaweza washa. Na anakampiga anaangalia tu anasema, ni amp. Amp imechemuka. Ni fuse imeungua. Wao sana tengenezanga ma extension kwa matanga, amefungua ametoka ile ka fuse, ameweka ingine. Sasa huyu anaitwa Rapcha. Ilikuwa unijibu usihepe swali. Swali gani? Hii inaitwaje kwa Kiswahili? Nani utahepa? Nimejua. Nini? Ufizi. Hapana. Hii ufizi ni? Google Ufizi zinataka Google ufizi kwanza. Hii hata mimi najua Obinna bana. Ufizi ni? Ufizi sijui. Ufizi si forehead. I think ni forehead. Utosi ni gani? Utosi ndio forehead. Hii ni ndevu, unataka kusema ndevu ama kidevu? Sasa kidevu ni kitu pia una nini? Ni kidevu mimi ngoja. Stress. Mimi ndakupiga kidevu. Sasa mimi kidevu nimejua ni kusho. Ni kusho kidevu nimejua. Very good. Usinijaribu tena kwa kipindi. Wacha sasa leo niwafundishe kitu sasa ufizi. Acha uone ati ufozi. Ufizi. Ufizi in English. Gums. Alright. Ufizi unaona? Pia mimi sikuwa kimchache. Nilijua ufizi iko mahali. Somewhere. Sikuwa nimejua tu iko. Unajua hii hapa ndani inaitwaje? Wapi? Hii katukana nani? Kilimu. Hii kitu gani? Unajua kana nini aje? Sio ni kilimu ya kugadi sukari. Hiyo inakukataza usikunywe sukari mingi. Kaka hapa kana kai.
Kilimu. Unajua mimi nikiwa mtoto nilikuwa naambiwa ati ukienda hiyo huwa inakatwa. But ikatwa yangu kina tumbo una dedi. Yeah. Ifai kwa. Ni kweli? Una dedi aje? Why would you die? Hizo ni hadithi. Inakuanga ikiwa kubwa inakuanga na maji inside. So maji ndio inaangusha. Maji. Ndio maana inakatwanga. No, wanasema ikikatwa yangu kenda na tumbo uimeze una dedi kwa nini? Na mbona umeze? Because ni nyama tu. Sasa And it unajua has digestion. wakunga walikuwa na story more back in the days mzee, so. Aya, wewe Bugizi, toka TikTok. Ati inaitwaje? Kimero. Mtururu. Yes. Ni kama tu mgongo. Unajua bosi mgongo inatokanga. Mgongo. Rapcha mzee anatubeba. Mzee sasa unajua mlionje kuambia hivyo. Unajua you don't know kama anaongea kuku ama. Mgongo inatokanga. Mgongo inatoka wapi? Mgongo kuna mtu watu tu kwanza wanajua ukienda msalani mgongo inatokanga. Sasa ikitoka unakaa kwa maji ya chumvi moto. Unajua mgongo yenye mgongo kuna watu wako na mgongo loose. Sasa mostly kwa watu wenye blada zinakatikanga. Unaweza ukienda msalani mgongo inatoka. Watakwambia ama ugoogle. So ni Google mgongo inatoka. Kuna tu kwa Kisungu jina tu venye inatoka ndio sijui lakini ama kwa Kisungu na the problem of back ama back Back pain. Kanatoka kana round hivi. Unaona dudu ya bata baba venye dudu yake inakaanga round hivi. Sasa ndio mgongo inakaanga. Direct translation. Mtu atakwambia. I think I get what he's talking. Are you talking about hemorrhoids? Hemorrhoid. I think he's talking about hemorrhoids. Mimi nilikuwa friend scoliosis, so sijui hiyo ndio the only problem najua ya mgongo. Spine. No, anaongea about when you go to take long call, kuna venye nini natoka through the nini, si ndio? Ndio hiyo. Hemorrhoids. Okay. Sasa hiyo ndio mgongo. Hiyo ni mgongo. Sasa nimekupata. Mgongo ijakoma. No, that is a very serious medical condition. It's called hemorrhoids. A lot of people suffer from it. Depends on what you're eating as well. Yeah, and it's a very serious issue by the affecting watu sana. Mi yangu ilitoka siku moja nikaregesha. Mi mwenyewe tu. Dapa man. Patia mgeni kinywaji. Uende urudishe. You're so graphic. Dapa man, there's some things you don't say on TV. Tu kwa kamera pole. Lakini ina happening. Yes, it's fine. Hey. Rapcha. Yes sir. Karibu sana. Asante, nimekaribia. Nimekaribia sana. Jana kuona tu kwa gazeti na kusikiliza kwa radio. Na sasa tena juzi nimekuona na mdosi. Finally leo umekuja. Sasa nimekuja hapa. Karibu sana. Nimekaribia brother. Umefurahi? Nimefurahi mzee. Sina mambo. Nimefurahi. Furaha sufufu. Ndio hiyo. Furaha teletele. Ndio hiyo sasa. Furaha mpwito. Ndio hiyo. Mithili ya tasa aliyebarikiwa kujifungua mapacha. Siku hizi wanajifungua matasa. Tasa anaweza bahatika. Ama kama kibogoe mwenye amemea meno. Siku hizi hawamei. Asante sana Dapa. Kula nyama. Sijawahi pata. Wanamesa tu hivyo hivyo. Hakuna kutafuna? Kibogoe yesi. Anakula tu hivyo. Great. Sasa mimi ndiposa uendelee na hili gumzo. Yes. Kuna ratiba za kufuata. Sasa kwa minajili wenyewe ni mgeni wetu, unapaswa uchague kinywaji. Tuko na maji fufutende, tuko na sarubati ya machungwa, tuko na sarubati ya tunda la katikati. Tunda la katikati ni gani? Apple. Sawa. Okay. Kuna Purigeta, soda ya Coca-Cola, Fanta, Ribena, Pepsi na zinginezo. Nidunge hiyo energy drink kwa hapo juu. Hiyo. Uko na energy drink gani hapo? Energy. Hata Predator iko sawa. Hiyo ni energy bado. Hiyo ni dunge. Niweke kwa glass hiyo. Nitakuwa sawa. Itanipatia energy. Sawa.
kwa saa utaanza tu na kama bado tunakutengenezea kahawa. Haina shida dapa man. Shukran. Modosi. Wewe uko wapi? Mimi niko tu Kenya. Maji fufutende. Niko tu sawa. I got my water this side, niko sawa. Tusonge tu. Acha sana tuletee glass. Leta glass. Sawa. Asante tu chupa kwa nini? Chupa iko sawa? Chupa iko tu sawa. Si utaleta tu glass ama anaweza ipiga tu hivyo. Utafanya Nikipiga hivyo nafikiri anapiga makali. Basi wameona ikifunguliwa. Iko sawa sana. Haya Davido, pandisha. Obinna, you need to be here. I am. Check it, guys. This is Obinna Show Live. Coming to you live from Obinna TV Studios. What's up, everybody? Welcome back. This is Obinna Show Live, coming live to you from Obinna TV Studios. And we are excited to have you here. Asanteni sana. If you haven't subscribed, kindly do so, because on this platform, every Monday, we bring you the good vibes. And inshallah, we sit down with the who, we discuss with them the what and the why. If you're just tuning in, man, you've missed a lot. Yes, we've had some very, very pretty much interesting conversations with the previous guests. You should make a point of catching up with that one. But don't worry. If you're just tuning in, you're right on time for this particular one. So this gentleman is not only a podcaster, not only a comedian, he's also been on radio, and he's a single father. Makofi tafadhali, Rapcha, the scientist. Unaguza hapo single father. Unamalizia hapo hivyo. Hey, of course, I'm like single father. Yeah. You know, I told Rapcha. So we had to have this conversation last week. Yes. And then nikaona venye kulikuwa kunaenda na timings, I guess, nikamwambia bro, it's pointless we have your interview at 1 a.m. Time watu wamechoka, wacha to have it the other time. Yes. Then he came back today and nikamwambia last time, nikamwambia bro, ile luku, uwe fika kejani itoe, alafu ipige tena. Alafu amekama amechange luku. Niko like bro, akupata memo. You know what Rapcha told me? Maze unajua sina mama, sasa nikivaa ikichafuka. Mpaka ioshwe next week. Mpaka ioshwe na mamafua. Unafuliwa na mamafua? Na mamafua kama kawaida mzee. Mamafua unajua siku hizi wamekuwa na a lot of pressure. Unajua wanasema uchumi ni mbaya. So nimeongeza so 2 ama disappear. Alikuwa amedisappear nikaleta mwingine nikaona iezi. By the way, there's this theory for loyalty for mamafua. Is it true? Iko. Like kila mtu akona mamafua tu wake. Mimi niko na ule wa mine mzee. Ule wa mine mwenye anafunga nguo zinakuwa safi. Huyu mwenye nilileta mzee sikuamini mzee. Unajua mpaka nguo za majunior ziko hapo. So magoti mzee ilikuwa ni black. Aliingiza kwa maji kama ameanika. Jampata nini internship ya one term. So nikapigia ule wangu. Akarudi na maringo, si unajua tu. Anajua I had to come back. Ulikuwa umeka kiburi chini. Nilikuwa nimeka kiburi chini kabisa. Mpaka nikamwambia ndamuongeza ka kitu so. Unamuitangaje? Sweetie? Hapana. Anaitwa Belinda. Sema mambo Belinda. Belinda ya. Nimetoa nguo kuja. Nimetoa nguo kuja. Unajua tabia za Korir. Nakupata mzee. Korir sasa dem ya Korir alipata text. Korir ametumiwa toa nguo na kam. Wacha sasa vita ingie kwa hiyo nyumba. Korir anambia udem ni mamafua, udem anasema hapana. Venye ameandika ina kam. Hizo mashida tunazipataga sana. Hizo toa nguo. I guess you're coming from. Ni zile. Ni zile zingine. And then now Omosh and Munez, so they used to share a house manager mamafua. So sijui mamafua akaanza kukuwa personal sana. So akaenda kufulia Omosh, anapika, anajiserve, anarelax, watch TV. It was a very interesting thing. Wa Munez sasa kama kasirika, Munez akuwa na dem sasa mamafua amenuna. Haja kufanyikia? Hiyo imenifanyikia. Last time ilikuwa
mwanaume niko na mtu pale. And then I don't know vile kulienda, huyo mtu akaongeza nguo zake pa. Ilileta kesi mbaya. Nimekwambia hizi sifui, nimekwambia haina shida madhi. Wacha tutoe hizi. Alimo mzee unajaja zoea kuona ina the panties the madem. Unajua tu madem vile they don't want to touch them. Basically hawako hata kushika pantia. Rapcha, tunakuona. Wacheni kufanya mama mafua hivyo nyinyi. Mnawapatia ma feelings. Hataki kufua. Mbona hataki kufua nguo za dem? Ilikuwa kama madharau. Kuna. Hatukuelewana ni fueza mama. Ili niombe Belinda tulia. Sasa usifue. Mimi ndamfulia. Na sio tu vile mademu kwa. So alichukulia personal. But huyu mdem pia ana jambo, mbona hataki kufua nini zangu? Alichukulia personal. Huyu pia akajam. Alijam. Lakini eventually alielewa. Interesting. Mama fua anakufulianga mpaka mangodha. Zi. That was the major issue. That was the problem. Mangodha unajua mimi ni mwanaume mfu tu after shower. Na yanika hapo. But unajua madem ni wale they, I don't know, but madem wanataka tu baka ngodha kwa mafua everything mpaka mabra. Zile mawaya. Yes. Mafua kwa sasa hii ninaona. In fact mafua wanakuwa na shida sana na madem. They don't operate well with girls. Ni wanaume tu sababu madem unajua. Unajua mwanaume nitajifulia mangodha nini vitu kama hizo. Ndampatia tu the major things hizi za juu. Kuna mama mafua pia wanakuanga very nimekwambia sawa mosh. Anafilika ni kwake. Unajua kwa na hizo vibes. Mimi mimi hawajai kuwa na hizo vibes. So just since mimi niko na maboys so it is very crowded. Akimaliza anainuka. Mimi nakuanga na mother mwenye anafanya everything. Kudishi? The house nini. Kudishi ni mimi mzee. Kudishi ni mimi na maboys. No, mama fua anadishingi kwako. Akipata kule si anafanya job zote. Job zote mpaka washing the utensils nini. Kwani anakuja daily? Twice a week. Twice a week ako fit ako bie. Okay. Wakivu alikuwa anachilimbaka kwa bed yake. Mimi hizo mzee. Unaona mama vua amejiwekelea hivi. Unamwita Belinda, ashuka. Sorry boss. Unafanya nini kwa kitanda yangu? Kipole nilikuwa nimekaa kidogo nikukunjie manguo. Usingizi kanibeba. Kanibeba amo. Kanibeba yako. Alafu unapata amelala hivi. Bado mama fua anajua kutega. Wanajua kutega. Kuna mwingine nilikuwa naye before huyu. Mzee alikuwa anapita na askari. Mzee used to wonder, man, what the hell. Shughuli watu wanakunywa sana. So I did my investigations. Sasa ile yuko area. Nikamwona ile jerikani ya shughuli imeenda mpaka chini. Kuna wa shopping. Yes, kuna huyo alikuwa ananikamia, mzee alikuwa anabeba vitu mbaya. Kuna wa shopping. Me I've had a house manager before. Mwenye akienda weekendi alikuwa anaenda na shopping. So anapiga tu shopping vizuri hapo kwa pantry. Sabuni za kuoga amebeba 2. Sabuni ya kufua amebeba mti moja amevunja amekunja hivi akaisunda. Shuge unga nini. Unashangaa tu unapata buluba nimechotwa nusu. Alafu next weekend akirudi tena unashangaa so wanakuanga. Wanakuanga. So kunao then kuna wale wa kuseduce mdozi. Mimi nimeikuwa na mwingine hapo pia by the that was interesting. Au wenye sasa time uko hapo umekaa ndio sasa anaanza control makazi. Ndio hiyo. Ndio apige duster apige hapo kwa sitting room. Naambia wewe ni nini wewe? Anaiweka mahali penye huko. Of course. Anaandika pepepe. So huyo then nilikuwa na mwingine mwenye alikuwa anakaa watch movie na mimi. Nimekaa hivi usiku bwana na watch movie bwana. Juu nilimwambianga so mimi waambia mouse manager wangu. If you're done with what you're doing, me, I don't want to see you just doing things all the time. Me, I'm not that kind of boss. Come up with a schedule. Mjua kama ni Monday, I'm washing the house, nini, Tuesday you're doing this. Ukishamaliza chill, get in your room, do whatever. Kama na watch movie, mekubamba, sit down, watch the movie, whatever. Ule akaichukulia real. Bro, nimekaa hivi bana ananiambia tuone hii. Pana naenda kuchange ananiambia pana usibadilishe like but I'm a friend. So it gets there. Inakuwa and it's a very interesting life. How is his now being a single dad? Your kids are now grown? My kids are grown. The oldest are how old? The oldest are 15. He's getting on to 16 August of this month.
My kids were born like almost on the same day, 23rd of August. So I have birthday. They had the same birthday with their mother. So the birthday was like basically the same day. Mimi nafunga hiyo mche. Mom na watoto yote wawili the same day. Yeah. Oh, that's an interesting occurrence. Inakuwa nini? The ones tunayakanga ikiwa na numbers za years. Unaweka namba huyu mnaimba mnang'oa mnaweka huyu. Blow the nini together. Wote wana blow pamoja. Mimi nilikuwa buda mtiaji hivyo. Pulizeni. Hiyo ni ujanja. That's good for business. Yes. Najua kuna wasi wengine wanafanya birthdays like after every 2 months. I know there are a couple of fathers like me. Akona birthday April, after 2 months akona birthday nyingine, after 2 months akona birthday nyingine. Kuna wengi bwana walikuwa wananipeleka pressure. Yeah. So mimi nilikuwa lucky. Hiyo mchezo hata walianza hapa. Walianza hapa hivi. Every Monday bwana kuna keki bwana. Every Monday ni birthday ya Kevo, ni birthday ya Korea, ni birthday. Nikwambia hey guys, tutakuwa nafanya birthday moja, tunafanya watu wa hiyo mwezi. So per month tunafanya moja watu wote hiyo mwezi. Next month which is better. So how is it being now a father of teenagers, single dad, muna operate aje kwa hiyo keja? Keja yangu inaga mambo mingi, unajua sasa watu hiyo kishakuwa teenagers, especially boys, unajua they start becoming naughty, unajua siku hizi tuko na social media, so they get to learn very fast about things that adult things. So nimekuwa na maisha hapa na pale, unajua wajini wangu wote wako na matenje. Nimekuwa na maisha hapa na pale. Sometimes narusha jicho. Narusha. Unasindi kwa matenje zao? Sasa unajua anaweza kuhamia sasa pale hivi kama ameenda maybe kwa choo. Unaanzi hadi amezungusha haga mbaya. Nachorea. Geuka nikaonyesha jazi namba. In my heart I know I isn't get so. Nibe. You are not a good father. You are not a good dad. So mimi namchocha. She's good. Sinajua tu. Hata fika. No, afadhali I spend time kwa inbox ya Asia than Asia anaweza kwa philanthropic one time. Angalia tu aseme. She can't. Aseme today. Oh, that's an interesting way to look at it. Yeah. Juzi nilikuwa nasema story of homework, because of my children. Yeah. And AI is now taking over, so homework is irrelevant because wanafanya homework na ChatGPT. So it's actually irrelevant to give them homework because they are not coming to study. Just coming to take their phones and Google it. Simple na kujaza wakie. Okay, nilikuwa na discuss juzi how it has become like redundant. It is useless. True. So sasa nimekuwa na challenges, the father of Gen Alphas. Okay. Yeah, it is my dad wote wa Gen Alphas, I think wako tu the same. Tuna struggle na technology, unajua. Technology ndio everything. So mimi nakwanga on TikTok most of the time because unajua on TikTok ndio siku hizi kuna hiyo content mzee. Your content, adult content mzee. Watu wanaweka adult content all the time. Wallahi bro, inafikanga saa 4 hivi unasikia. Kunyonga ni mbao kunyonga. Tuma 200 na kutumia picha ya Kinyerero. I'm like god damn. Yeah, lakini sasa at least unajua watu wangu they watch a lot of stand up comedy, so they have a rough idea of sex and the story of adults. They watch like they like, ama you're the one umwambia niaje buda, this is your dad's hustle. No. Me wangana watch stand up comedy sana kwa nyumba. It's my favorite, like it's my cup of tea. So they watch with you. So sometimes naweza kuwa na watch kitu na mzee amepita hapo hivyo, so it's like kabla nitoe, unajua when it gets to the bad stand up comedians, when it gets to the bad kuna wengine wanakuanga very so ikifika hapo maybe naweza nikatoa, but they have a rough idea of what sex is, unajua. Why rough idea? They're 14, 15. Me as a father ndio nasema rough idea. I don't know. Tunabonga story ya kumangana all the time. All the time. I tell them their history. Mbili. Kama ni kubwa hivyo moja na nusu. Ni mluya bana, amechana hiyo kitu bana. Sinajua my kids lazima niwaambie about their history. Na their history involve sex with their mothers. Wow. Rapcha wewe. Ilifika mahali wakachoka na hiyo story. Because unajua sasa, unajua watu they miss their mothers. Unaelewa tifeli. So you have to make jokes here and there so that they don't feel bad. Interesting. Because I could have been worried if you say that they have an idea. I'm like, no, they need to know. I talk to my kids, they know. I'm like, hey, this and this is what happens. I'm like, the reason why I have a lot of you is because I didn't do A, B, C, D.
And you came like this. You, this is how you were found. You, this is how you are found. Definitely they know. Sina wajua mimi nimekuwa nikidate, so wamekuwa kiona wanaona si mama yao. Kuja hapa umza ame. Nimewadanganya nienda maraundi but sijarudi home. So they know. That's normally the tricky part. Like now me with my kids. Yeah. So I was in another relationship. Nimepigwa heartbreak juzi. Au pia umekundwa moja? Imenikula ingine juzi bana. Mimi yangu imemaliza 3 months, so I'm good to go now. No, hiyo kwa sababu mimi ifika 3 months nashukuru. Mimi kwanza yangu imenitandika jana saa 9 usiku bwana. Nikaamka nikaanza kuopea au KPIs kwa group ya staff. Kumbe mimi nimeshinda huko bana, let me keep yourself busy. So my kids, it used to happen when I'm leaving, I'm going for a date. Like I will be at the house, like I'll leave around 9 p.m. Yes. Maybe I'm going for a movie or dinner. Then I'm dressed up. They're like, Dad, uko na gig? I'm like, no. Unaenda? I'm like, none of your business. Dad has a date. Dad is going on a date. She's just like, yeah, it's good. You know, I'm going to find you guys a mother. So it was a bit weird. Then natoka unarudia asubuhi. Sema, Dad, saa hii ndio unaingia. I'm like, bro, hapa ni kwangu. But again, you start feeling weird. Yo kuenda kurudi baadaye unarudi late. Guilty, unaanza feel guilty. Yeah, unabeba pajamas because me I don't like sleeping without my jammies. So I'll carry my pajamas. Dad, umebeba pajamas unaenda. Hauna show. It's like, God damn. Where you sleep? Unajua mimi I don't sleep in those activities. Unajua with strangers. You sleep in hotels. Huh? What the hell? No. What do you After mean? the activity, man, I take another Airbnb. Unajua, I'd rather go hasara, but unajua mimi ni mtu wa kulala heavy. No, but even if zangu you nikiwa take, ndethe, brother. No, but I'm saying if you take, see, you'll have to sleep outside. Yes. See, that's why I carry my pajamas. No, but that part I get you though. Yeah. But now, pia nyinyi wacheni tu kulala ovyo na mawatu tu. See, it has to be your person. It has to be your person, and that is why you need to sleep with pajamas. Wacheni kulala ndethe. Mutapata mavideo zenyu zimekaa hivi, simulize Timitida. Mzee nilionanga photo ya Nilavalava ule wa TZ. Akiwa kwa bed na dem mzee. Mpigwa picha mzee na dem. Yeah, it was way back wakiwa na Shakila. Yes, it was way back. Nikaogopaga sana kufall asleep. It's very tricky, kando ya dem. So from that day inakunga simple and clear, baby girl, after this vigorous activity we're gonna have we go part ways. Yeah, please. Either you sleep here or you go home. Yes. Oh wow. Yeah, inakonga squeezy by the way ni kubaya. Let me be honest. Chukua tenje weke kwa safe. Say go through all that. Chukua tenje na chuma una safe, una lock, kama una dismantle nini. But now mi shida mi kwa nao ni hii. What if she dies, man? Hiyo ndio kwa tu wari yangu. Niko zile maze. She dies kama melala. Maze tulale tu sasa Hussein machozi, man. Siku moja mazi na mfukuzia. Shelenganisha kata tamaa. So akuje tu umevuruga nini? Alafu ume black out bana unamkanga hiyo mresh rada. Unapata tu maze unajua tena saa inakuwa noma. Yes. So inafika pale unamaliza amka bana. Inataka hivyo. These days tuna live at a very dangerous time, you know. It's weird, and then especially also you don't know the intentions. Especially for men, especially men who are single. Na wacha niseme single fathers, because unajua mimi as a single father, I get a lot of from 30-year-old women. Single mothers. Yeah, and all of them, they are like ready to settle down in the first week. Naambia baby girl. First day. You're ready to settle down tumejua. First day. Anakumilia nakwambia mimi I don't have time for games. Na kuanga na uoga sana ikisikia deo ameanza hizo story, especially at the very first time. But some are very patient. Yeah, some are patient, but the ones who have kids, like me, sasa dem mwenye kuna watu wawili kama mimi ama mmoja, most of them are in a hurry. How is your trust level with women generally? Mimi naweza nikasema ikikaa kwa mambo na dating. As in mimi niko tu kwa ile level ya, just having relations and that's it. Oh wow. Yeah, tumeingia era nyingine yenye there's no need kuambia demu unampenda because it's a lie, unajua, because uko na watoto, bibi yako yuko ameenda. Unajua, so siku hizi yani tunakatiana tu in that kind of way, unajua, we are adults. When you're bored and I'm bored, we can have some fun. Unajua, na mademu wana noma, unajua, when you're straightforward, they're just okay. The problem is ukianza kudanganya na mambo ya relationships, unajua, yes, I'm going to love you, blah blah blah.
So you don't believe in love? Huh? I believe in love, but I think my time for love is done. Kwani how old are you? Mimi, see, I'm 45, going to 46 now. So my life begins at 40. Kwani yako imeanza on a wrong foot. Yeah, it begins without a wife and kids. Yeah, so mimi yangu, naweza sema mimi, I still believe in love, but sahi I'm not in that space ya kuwa na dem. My mind is like based on building I've wasted a lot of time in my career, so I'm trying to recover. So I don't have time ya kwanza. Unajua dem anakuanga another responsibility. You have to text, you have to call, you have to go on dates. As in relationship naichukua ni kama kazi. It's like being employed. You have to work hard for it. Yeah. And then when you work hard for it, sometimes you work hard for it and then bado unagongewa. So unaanza kujiuliza, was it worth it? Hiyo kugongewa hiyo. Huh? Yeah. Inafanya watu wana lose their mind, mzee. Hiyo he's just a friend, mzee. Kwanza kuna kitu painful kama kugongewa na mtu au kuna believe unaweza gongewa. Ndio hiyo. Yaani kama unaangalia wewe. Kwanza watu wa kuomba bro. Yeah, so mimi my issue with love, see my issue basically my thing with love ni at the moment Z. At the moment Z. Sasa hii manze niko na focus na kupenda watoto wangu, so so being a present dad. Na focus na kupenda watoto wangu. Sasa niko pale like every day. And then sasa hii unajua mavijana washafika teenage, so teenage is a dangerous time. Unajua 16 years wanaanza kuwa rebels. Unajua boys become rebels at that age. 15, 16, 17, 18. And then after 19, wakifika 20 now they calm down because of high school. Wamechoka. They tried what they wanted to try. Kama ni sex, kama ni nini, they tried everything. So wana relax. Very interesting turn of events. Yes. Even myself, I'm 35, but I've given up on trusting. Oh, trusting women. I'm not trusting everyone. Nearly everybody, though. Oh. Just like I'll merit. Like, oh, what can you do? You can make this? Okay, cool. But I just trust you mean well for me. Kwanza you have to trust that people mean well for you because you mean well for them. Yes. And then trusting that someone will do good to you. Nini trust hiyo kidogo nimekata. Sasa niko tu zile kama tuko hapa, let's live in the present. Once you step out of that door, whatever you do now, yeah, definitely. Yeah. Then once you expect disappointments, it's hard to get it. But now I expect disappointments from everybody. Yeah. It is like that these days, manze. It's like that these days. Unajua watu wamekuwa wabaya. So trusting anyone pia mimi is a bit, is a bit of a problem. Yeah, it's a bit of a problem. But me I'm gonna get through it. Me, I don't expect anything. Unajua expectations zangu are very low. Ukiniambia we're going to meet and we don't meet, nakwambia maybe next time we're going to meet, unajua. Ukiniambia we're going to do this and you don't do this. So mimi expectations zangu zinakuwa very low to avoid disappointments. Yeah, that's a nice way to look at it. Yeah. Mimi nakuanga hivyo. Nakuanga tu ni easy. Zero expectations. As long as tu niko na a stricter schedule with my life, unajua. The time niliacha kunywa alcohol nilianza kuwa na schedule ya life, so nimekuwa nikifollow a very strict schedule. Okay. When it comes to food, what I eat, fitness, when it comes to relations, kuna kitu nitagua taking care of the mind. So hata JMO mwenye tunafanya naye pod anajua I don't watch graphic content. Ati mtu amekatwa kichwa, I stopped watching that a long time ago. I don't watch porn. So I try to like make sure naangalia what goes into my mind all the time. And then of course taking care of my body. I have to take care of my body because now when you get to 50, most of your money goes to doctors now. When you're in your 20s, most of your money goes to women, maybe raha. When in your 50s, unaanza tu kusikianga tu tumfupa, tunatetemeka, ukienda hosi uko na arthritis. Unaanza kusikia bla bla, ukienda uko na pressure. So when I stopped taking alcohol when I was 35, that was I was 34, yeah, I think 34. So when I stopped taking alcohol, ndio nilianza kuwa na hii strict schedule of how I live my life. So nimekuwa nikifollow this very day. Na nimepoa sababu watu wangu wameipik. Mimi hata if I have nothing to do, like nimeamka tu on a random day,
nakuanga na my to-do list. I'm going to do this, I'm going to do this. I can't do comedy today, but I'm going to research on comedy, you know. I'm going to watch something about comedy for like 1 hour or 30 minutes. I'm going maybe to work out. I have my own dumbbells in the house. My home is me na watu wangu tunaishi a very strange way, because my house is where I live and it's also my studio. So mali tulikuwa nawe pale hivi, this is studio, and then the other part where we sleep, when we wake up in the morning tunatoa kila kitu, the beddings, and then inabaki kuwa hall. So it's a whole process. Ni kazi refu sana. Ile pale unastay pale kwa studio? Yeah. Nikishatoa everything during the day, niko na desk kama hii is an office where I work. My kids wako na desk yao hapo. And then we have dumbbells there. It's also a gym. And then when it's a night, we take all the things outside and then we bring vitu za kulala. So that's how my life has been at the moment. But probably when I get an office, ndaachia watu sasa isikue wanaishi Kisoja mpaka wanashindwa tunaishiaje Kisoja. No, but they'll get used to it. Yeah. And they'll appreciate it as well. Yeah, so hiyo kuwa na, you know, a to-do list in my life imenisaidia sana kwa arrange. Even when I have nothing to do. Unajua ile siku tu you're just at home. I am at home, but I have something to do. I'm like, hey, this day I'm going to be home. So this day I'm going to repair the shower. I'm going to do this. I'm going to do this. I'm going to go to the gym for 1 hour. Do this. So by the time namaliza to-do list yangu ni jioni. Called purpose. Yes, so nimekuwa na hiyo schedule from the time niliacha pombe. Okay. Employment? Una survive aje? Employment, I'm still employed. I work at Hot 96, brother. Hey. For real? Yeah, I'm still employed. Mimi ni mtu wa Royal Media, mzee. Unadu nini at 96? Mimi ni mtu wa mashari ambaya sana. I'm still doing my show, but I'm doing it at night, midnight. Oh. Yeah, I'm doing it at night, midnight. Now, you know, radio is easy. Si kama kitambo vile ilikuwa. You know, radio was like extremely, you know, naweza nikasema ilikuwa na a lot of pressure. Wewe unaelewa mambo ya radio. Yeah. So squeeze radio is easy. You plan your show very well, and then you have a niche audience. So I have a niche audience. Mimi ni msee wa mtaa, so most of my content is based off mtaa, and then it's at night. So I'm talking about crime. I'm talking about watu wa nduthi, and then I update people on the safe places. Unajua, I receive messages from people. Manze nimepitia hapa Dandora. Okay. Unajua, I have seen some crooks, blah blah blah. So I say it on the radio. Unajua, if you're going to Dandora, you know, I've received a message. Be careful hapa na hapa. Yeah, basically that's all I do, you know. Interesting. Yeah. So ukitoka hapo unaingia mboka? Definitely naingia mboka. Unatoka saa ngapi? Naingia mboka natoka around kitu kama 2, just like 2-3 hours. 2-3 nimechomoka. So siku hizi mimi ni creature of the night on Hot 96. You can catch me. Nilikuwa nafanya tu at night, nilikuwa namaliza 10. Sasa niliachia hii nyingine, nikaachia Guzman, yuko unamjua. Guzman anafanya 10/10. So mimi nikaruka kwa the other. Nani? Si hype man. Yeah, hype man. Yeah. Guda. Guda. Mimi namuita Guzman. Good man. Ni mwananga ana DJ ingi ni mume anaosa ki DJ live. Yes, Goodman now is doing live DJs on Hot 96. Now they are doing live DJ sets, and then now we have a show later on after, you know. And then from there on, there's my boys. There's a lot of boys, unajua. When I was younger in my 20s, mavijana wadogo wako na insomnia, lakini sasa a lot of young, you know, I would say young adults when you're in the early 20s, unapata msee yako up at 2 a.m. unamuuliza mbona hujalala, anamwambia sina usingizi, anamwambia but you're 22, you know, you're supposed to be unafaa kuwa umelala. So the other problems na hii generation si hatukuwa nazo. Insomnia ilikuwa ni watu, I would say watu wenye wako na families na stress na vitu kama hizo. Okay. But now in a cut across even to the young people who are like don't have families, employment or anything. So it's a good time to be working because you get to learn. Unajua. So ukitoka nini unaenda home hiyo 2 am? Mimi ni mtu wa kuingia mtaa mzee. Mimi mtu wa kuingia mtaa kasenke kako mzee. Nikanyambisha mara hiyo. Huwezi jua ni mimi. Uko na bike? Yeah. Kumbe na umejipanga? Nimejipanga mbaya. Nimejipanga na mishakutana na wasee usiku mzee. Tushapanda nao mzee. Si unajua wanafuataga mzee? Naruka bump ni kama wazimu. Nakani nimeingia petrol station. Niko like come on now niggas and come to the line. Unajua mmekuwa mkinifuata.
For real? Yeah, there's crime at night, a lot of crime, yeah. Ay, that's risky. Unakuwa na helmet? Yeah, niko na helmet, niko na everything, you know. I give thanks, yeah. Oh, that's nice. So I didn't know nimejipanga about hivyo. that. Yeah, nimejipanga hivyo. So mi wagana move na Senke. Yeah, na move na Senke, Eastlands, nini, when I need to talk to my people. You know, Speaking of crime, yeah. umefanya mwafu vibaya. Nimeona mkiniambia. Rudishia mwafu kamera zake. Mwafu pole sana kwa kuibiwa. We can see your hands. Mzee. We see your hands all over the crime scene. Yeah, mzee Tuko like, waliingia na wakajua kamera iko na hiyo confidence uko like, wametumwa na Rapcha hawa. Chizzi. Hii ni Chizzi podcast. Yeah, man. Umechekiza kwa story? Nimechekiza kwa story mzee, nimeangalia videos, mwafu ameka a lot of videos about it on YouTube. Anataka kumwambia Iza manzee, I hope you get your stuff back. Unajua, as a podcaster, I know how difficult it is to get equipments. Yeah. I know how difficult it is. So I'm hoping Africa to get his things back and I to get the culprits back. Unajua. And ataweza to get back into, unajua, iko nini is like my foundation, unajua, when it comes to podcasting, to be honest with you. So it is something that imeni build, you know, nilianza iko nini when I was really like, I was going through depression. So imenisaidia. Oh, you're the one who started iko nini? No. Nasema when I joined, it was after COVID. COVID ilikuwa imetake a toll on me. You know, vitu zilienda haraka sana. I got a divorce in 2018. And then before I can settle down, now COVID is here. Niko na watu here, there's nothing to do, unajua. So by the time Mwafu was doing his thing, I think it was, I can't remember very well. I think it was 2021 or 2020. I think I was kumjoin at that time. So nikakuja kumjoin later on. So by the time namjoin around 2022, nilikuwa bado na go through depression, unajua. So iko nini linitoa somewhere. So I just hope Mwafu to get his equipment na ataendelea, unajua, to help other people the way ilinisaidia pia mimi. Okay. Yeah. Why don't you go back, you guys? You guys were like, you see normally the power couple, Mr. and Mrs. Smith. Yeah. Yo, bro. There's some power couples too. Usitumia kina Smith. Yao wamechoma. Aya basi Maina ni Kingangi. Because mkipiga raia, mnapiga na raia. Mwafu tulianza kupiga naye mboka kitambo. Tulianza kupiga naye mboka Ghetto Radio morning show. Big up Ghetto Radio pia, Ghetto Radio morning show. Penye ulikuwa unalala kwa floor. Ghetto Radio mimi sikuwa nalala. Mimi nilikuwa nalala kwa floor kweli. Guys are in denial. Ghetto Radio, unajua, everywhere we pass through, my brother, there are tribulations. Wewe ni mtu unakuwa employed in different companies. So kuna kwanga tribulations everywhere, but kama umetoboa, that's a good thing. Yeah, you guys were a power couple, and even now that he's doing his own thing with, I think, Ian. Yeah, wako na Ian, wako na Robo, muanga na Watch, wako na Zach. Wewe unafanya na Jemo. Yeah, mimi niko na Mtaani TV Kenya. Bado people are just feeling like you guys mwache hizi mangori mingi mrudi. Nini? Maana nasikia sijui ulifura ukiambiwa sijui nini. No. Ukajam. Si Mwafu alibonga akasema. Mimi sikubonga. What happened is let me say, nilikuja nikafanya, there was a story that Octopizzo had dissed Calligraph Jones. So yes. Mimi I'm a podcaster, and when you're a podcaster, is like you're a radio presenter. The only difference is now there is no music. So you have your own opinions. They are not facts. They're just opinions that people share on the radio. And when you're working on the radio, at least you can have to receive phone calls so that you also get opinions that are saying, so that it doesn't seem like. So many nikatoa opinion yangu about it. And then Calligraph, of course, didn't like it. Of course, akareact. And then it can find its way to the blogs. And then from there on, it can spiral. And then the day that it was posted on a Tuesday by Nairobi Gossip. Yeah, because we met the next day to do Ikonini. So tulifanya ile episode, ile yenye Mwafu alikuwa na reaction, the story. So from there, I feel like they were a bit hard on me. So I went home, I didn't talk to anyone. Nilikuwa naongea tu na, I was talking to mostly, I have a couple of elders that I talk to. Unajua mimi, I'm a member of the Rastafari faith, so
I was talking to some elders from California, from Miami, from Jamaica. Nilikuwa nawaambia, you know, my friend and me, we're having this mini, but giving it time to vile itakuwa. And then during this time, we were supposed to record now on Friday, because on Friday we do the weekend update, me, Africa and Ian. And sometimes when there's a guest, kama Zach, kama Robo, or any other person that Africa will invite, they would come and then we would do it. And a lot of guys when nilikuwa nabonga now, you know, these are people I respect a lot. Waliniambia, you can be patient, take your time, you know. So nikachukua my phone, nika-textia, nikamwambia, I'm not going to be able to come, I'm going through some things. So, but I'll communicate. So that's the time when they started doing their recordings. And during this time, nilikuwa tu nimenyamaza. They did a couple of recordings. They started making jokes with them, protesting, I'm in protest, you know. A couple of things, you know, lakini mimi nikalenga. They kept on doing their nini. So then I started talking to these guys again, nikamwambia, now, you know, my friend is saying this about me. I don't know how we can do the show together because I'm feeling some type of way, you know, because I didn't say I have gone. I didn't communicate that nimewacha kufanya show. I just left because it's just the way men are. Unaona vile mimi nilikuwa nakunywaga pombe back in the days. Mnakosana na msee baka mnapiga. And then you go home, mnakuja mnatulia. You know, you can even go for a month. And then mnakuja mnapatana naye, naambia mzee, huyu msee ndo tunapatana naye kutoka last time, Obinna uko hivi na hivi, man, don't do that again. It's just the lifestyle of man. This is the lifestyle I'm used to. You can go your separate ways and then come back. It doesn't mean that you're enemies. So I wasn't living like I'm an enemy to Mwafrika ama hii ama nini. But now the reactions of the videos zikafanya nianze to think twice. So nikabonga na Jemo, nikamwambia, do you think we can like try to build Chizzi podcast, you know, for a while? Because I don't know why these guys are saying what they're saying, because a lot of things zilikuwa hurtful, to be honest with you. Zilikuwa hurtful because mimi Mwafrika, you know, yani nilikuwa nambeba kama a very good friend of mine. Huyu ni msee mwenye alinitoa mimi nikikam Ghetto Radio. I came straight from KBC kwa Vioja Mahakamani. And when I came to Ghetto Radio, man, nishaambia na story yangu. So ikakuwa vile ilikuwa, and then I got a chance. And then after I got a chance, nikamia Mwafrika, man, you know, I was a comedian where I came from KBC. So that vibe is gone, the sketches na nini za Vioja Mahakamani, but I still got my vibe, you know. If I can get a platform, I can do some good comedy. So we started talking about stand-up comedy in Africa. Personally, he's the guy who held my hand, unajua. Because stand-up comedy cannot be performed without an audience. And in order for you to get an audience, you need a media company. You need someone like maybe Obinna Live. Obinna Live, the way you're doing your boxing thing, there's no way Mbavu can fight without you. No. They need you as a media sponsor so that you can come in and advertise and bring the people, and then both of you can benefit. You know how events work. So that foundation of comedy Mwafalini ali lay down for me, and always mina nakonga thankful. Every podcast nimeenda Kesiangani podcast, nikasema way before, unajua way before hizi vitu zifanyike, nikasema Mwafrika is the guy who held my hand. Nimeenda Otwe, nimesema the same thing. Everywhere nimeenda. Mimi I have never like, mimi ni mse wa kuongea mbaya, but siongeagi mbaya kuhusu the people who have helped my hand. Wewe ni mse ukiangalia interviews zangu, you'll never find me talking shit about Ghetto Radio. Unajua, Ghetto Radio helped me. Unajua, it doesn't matter what happened, but hiyo story ilikatikia hapo. You'll never find me talking shit about KBC. At KBC, manze kuna kuga na ushoga. Hiyo time nilikuwa lamba tuwekesa, manze nilikuwa napatiwa ruabe, you know, nilikuwa natembea mguu. I'll never say those things because every entertainer mwenye alikuwa hapo went through those things. Ukiuliza mwala, ukikaa chini na passage mwala. right. Yeah. So mimi I know that nilisaidiwa na KBC. You know, I know you have to go through fire, you know. If you talk to every comedian mwenye aliwork there, if you talk to other radio presenters who went through Ghetto Radio, watakwambia it wasn't a good company, there was this and this, but it is not in my business to discuss it. Me, the only thing I focus on
ile kitu ilinisaidia. So KBC ilinisaidia, I'm thankful for them. I've said over and over again, Ghetto Radio, I'm always thankful for them. I'm thankful for iko nini. Mimi hakuna time ati msiashai nisaidia utapata na mkojolea. Ukienda back to the slums, ukienda Mathare Valley, ask the people who helped me. Unajua bako ule msee mwenye alinipatia Ferrari niende KBC the first time when I was a teenager. Still this day we are friends, unajua. Namkumbushaga, namwambia unajua, without you maybe singefika huko. Unajua, I'm very thankful to the people wenye wamenifikisha hapa hivi. Na sasa hivi we are doing it with Jemo, unajua. And namwambia hii kitu manze, we can do it, unajua. I'm thankful that you came to Chizzi podcast when I felt like I was going to, because kama Jemo ange come through, probably singekuwa podcaster, I was going to quit. Yeah. So Mwanga niko always thankful for those moments. Okay. Yeah. So if Mwaf reaches out and tells you let's get back to business, at the moment I want to build Chizzi podcast because when I was working with Mwaf, I was doing it for 3 days and I was doing Chizzi for 1 day. So I had put a lot of my focus on Ikonini, and Chizzi podcast was, you know, I hadn't, like, now I want it to be the other way around. I want to focus on, I'm not saying hatuwezi do job, but at the moment I want to have something that's yours. something that we can, no, Chizzi podcast is a 2-man thing, you know, it's not mine. It belongs to the both of us. Yeah. Okay. Yeah. Why the name Chizzi podcast? Because I'm called Rapcha and I was born next to a mental hospital. Yes. Mimi nilizaliwa kando ya Mathare Mental Hospital. The people who know my life. And then Rapcha, watu wengi sana walikuwa wanapenda kuita Rapchizi. So I didn't want to go into details of finding a name. Nikasema tu mimi naitangwa Rapchizi, nilizaliwa kando ya Mental, unajua the other side of the hospital. Kuna itangwa Kiamutesia, big up Kiamutesia. Hii ni area ya Makasai in Mathare Valley. I don't know kama Makasai bado wako hapo hiyo, but back in the days Mathare Valley is divided in tribes when I was born there. So Kiamutesia ilikuwa ni ya Makasai, and then kuna area ilikuwa for the Luo community. Kulikuwa na areas called Chula. Of course it's called Ronda. Ronda. And then the other side ilikuwa ni Wasapere. Yeah, so mimi nilizaliwa next to a mental hospital. So I would say nimepatiana stories about how I started being observant na kufanya kitu inaitwa psychoanalysis when I was very, very young, because my mom ndiye alikuwa alinifanya nikakuwa aware that hiyo time watu wengi sana walikuwa na hypermental and they used to pass there, and most of these guys looked normal. Unajua, even now everybody was a mental health issue, they look normal. The ones wale wameitwa manguo kwa barabara siku hizi, they're very few. Nowadays a lot of mentally unfit people are seated in shows like us, like this, giving opinions about matters that we have no business talking about. We have no expertise in. But they're like, no, hapa Rapcha alifanya vibaya, unajua? Just like, huh? Yes. And then if you want to know a lot of mental health issue patient, ingia Facebook. Yes. Look at the comments of just how people think. I know. Like, mimi wananipigaga mbaya. Ingia tu hapo tu. Just look at anything. Even today, just put it at, for example, the president has launched a road. Look at the comments. Yes. Then tomorrow, say, Baba is dead. Yeah. Look at the comments. Like everything is just like our mental health. So mom is the one who brought you attention to these people. My mom, I remember there was a time kuna mzee alikuwa amehepa mentor. And then he was dressed very well. And then akakaa nje ya hoteli. And then by that time when I was a baby, around 10 years, there was a very powerful man. Alikuwa anaitwa Nicholas Biwott. As in, no one used to mention the name of this guy. He was like feared. So uchali alikuwa anaambia wasee vile Nicholas Biwott. Mimi nikamwambia hiyo iwezekani. So si tulikuwa tunamsikiza. So my mom alikuja tu akanishika mkono akaniambia, "Twe, yuko you're listening to a mama." Mzee anaongea venye amegombana na Biwott. So na nyinyi mnamsikiza. So the other guys hapo walikuwa na, unajua watu walikuwa wanashtuka because people never used to mention this name. Unaelewa? So this guy was mad. Ametoroka wapi? Hospital. So from that point nikaanza kujua that people can just talk and they are not okay. And they are not okay at all. Because that guy, no one could tell alikuwa amefiana. Because he was dressed in a suit. Ingawaje haikuwa mpya,
hizi masuit, you know them, hizi zinakuanga mpaka zimeinuka hapa, if you know this, you know, unaelewa inafuliwanga na maji ya karaya. But he was very serious, na alikuwa anaongea mpaka na kizungu, so it was very convincing. I've told you a lot of mad people now they speak French. Anaongea kizungu sema god damn. Yeah, so from that time on, when I was around 10 11, nikaanza kujifunza kusikiza wase very nikaanza kulearn psychoanalysis, that you can be sitting with someone kumbe he's a psycho. So to psychoanalyze people pia kanisaidia sana kwa comedy, because nilianza kutembea sengine nakaa kwa ma3, naona the way this guy is behaving, so naanza kumwoje, this guy is not even okay, he's going through a lot of shit because he's moving from one point to another. Actually anakuwa mjinga sana from that point, barabara ziko na mashimo, you can tell that his mind is racing very fast. Huyu yuko na sisi. Huyu yuko na sisi. Huyu Lambert, huyu yuko na sisi. So nikajifunza how to deal with people also by being born next to a mental hospital. Yeah. Oh, interesting. Yes. All right. Now, for you who's watching us, we're coming down to Nakuru on Saturday, 25th. Why? Because Haiso Property is coming to hand over the shambas. You remember I went down to Nakuru to Maini Estate, nikamwambia niaje, come and be my neighbor. Some of you doubted it, but some did not. Now, finally, we're giving land and lunch. It's going to be a beautiful day. Come with your family. Kuna mabasi zimetolewa pale, zitabeba waseni nini, napatana pale. It's going to be a beautiful day. Come and enjoy. Check this out. Hi Wakili, how are you? So Mbavu has been proving very difficult to handle. Like he doesn't want to, he says he's not the one pressing the matter, but also he's not showing up to sign the affidavit. Amedanganya moshi mara tatu, mara anapigiwa simu ashiki nini. So I think let's proceed with our defense. Tukanyage mtu shingo. Wow. All right, welcome back. All right, so we're having the gentleman from Chizzi podcast. He goes by the name of Rapcha. The scientist. Nasema alikuwa anakaa pale kando ya mental hospital. Yeah. Ana psychoanalyze watu. Tunashangaa. Yes. Umekuja kwa show to psychoanalyze. No. Anaangalia career. Anaona jamaa anakaa namna gani. So psychoanalyze ule ameshinda TikTok. Nani? Ule. Psychoanalysis inaweza fanyika tu jamaa mwenye anaongea sana. Na anaongea haraka. So hii inakuanga it is an entire field. Nasikia watu wakaona study. You trying to talk about me, brother? Stop going around the bush. Talk to me directly. So I've seen Chizzi podcast. Yeah. I'm going filtered. Chizzi poltered, Chizzi. And also you as a comedian. I've come to your show, bro. You say it raw. Yeah. Raw. Rather? Raw and uncut. Raw and uncut is, mimi napenda kuwa in that kind of way. I'm very sorry to the guys that, find it offensive. I'm very, very sorry. Na naweza nikasema it developed because of my influences in comedy. Okay. Right? Because my influences in comedy. First of all, I was born in the slum. So in the slum, watu ongeaga. Usiko ushaonaga videos za boy anaitangwa nani? Ushamhoji hapo hivi. Anaitangwaje this guy that was a big guy during protest. Sonko Swale. Sonko. So unaona vile Sonko Swale ongea matago unakwambia unaona vile. So that is like the usual vibe all over
unasikia huko mama, husband and wife wanatukana na watu hiyo. So when I started seeing these guys talking like that on stage, nilikuwa drawn to it instantly. Nilikuwa like, this sounds real because it is what I hear these people say. Unapita hivi, it's just ghetto life, unajua. It's just ghetto life. Watu wanatukanana, mtu amelewa. It's just insulting no one. Unajua mtu anatembea tu kwa barabara, is drunk and is talking to no one, but ni insults. Unajua. So mimi, I picked up that. I do it on stage, you know. I go raw. That's why ilikuwa inaitwa raw and uncut when we're doing stand up comedy with my friend. Kwenda raw, Yes. Tumefanya 4 stand up comedy shows. Ya mwisho ulikama ilikuwa the last one, raw and uncut ilikuwa December 2024. Raw and uncut 4. So that was the end of raw and uncut. What's the biggest challenge for stand up comedy now in the country? What's the biggest challenge for stand-up comedy, stand-up comedians? The biggest challenge right now is promotion. And the biggest challenge, and the other biggest challenge is very few people understand the role of stand-up comedy. Stand-up comedy, inaweza nikasema, my experience after watching, nimetoka kuambia that I'm a big fan of. I'm a big fan of stand-up comedy. I'm a big fan. I'm watching how it is being done right now. I want to do it that way, how it's being done in the UK. It's being done like, I saw your set, ile time ulikama ukafanya comedy, mistakes, and then ukafanya music, and then ukafanya DJ. The way it's being done right now in those kind of areas like UK, that like stand-up comedians are doing music inside the set. The way we'll separate now, they're doing it like a band is here. These guys, most of them are rappers and musicians. I make jokes about my song, and then I sing the song, and then you can hear the joke song. There's a joke song, and there's a as in wanaifanya vizuri sana. It's being done very well. That's how I want to do it. And then again now, the Kenyan population, I don't think wameelewa the power of stand-up comedy. Stand-up comedians are like entertainment police, because they will talk about someone you hate and they will talk about someone you love in equal measure. But before I can talk about someone you hate and someone you love, I have to talk about myself. I have to open myself up. I cannot talk about the failures of another man in bed without telling people my own struggles in the bedroom. That's just one rule of stand-up comedy. So I have to talk about my family before I can talk about Charlene Ruto, because you have to know the struggles I go with my son, and then I can tell you, I don't think the president is handling blah, 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 mood, that kind of thing. It makes more sense. So, we talk about yourself and you go talk about someone else, then it moves from being stand-up, because stand-up has to be real, has to be, lazima ikuwe real, ikuwe stand-up. It is something that needs to be said, and someone has to stand up and say it. So, a stand-up comedian will do it, and he'll do it in a humorous way. Okay. So zinakwanga hivyo. So Chizzi podcast pia follow the same format. It is completely raw. Jemo ni msee pia anapenda kuwa raw. Mimi ni msee anapenda kuwa raw. So it's a good match. I think wase wanafaa kuipatia time, it'll grow to eventually. I came there, I saw the potential. Time to pole pole, then you see how it goes. You've been on stage for a while. Worst day in the office? Worst day in the office. I've said this story. I was doing vioja mahakamani. Nilikuwa Lambert Wekesa Wesonga. And then your time, it was a time when comedy on stage was being done like raw. Unajua tulikuwa tunaenda kwa, as in, let me first of all, wacha nianzie from the beginning. Hiyo siku ma-DJ wako wanaitwa kwa club. Ni ma-comedian walikuwa wanaitwa kwa club. And then ma-comedian wakiingia kwa club, tunaweka meza na kiti. And then kuna mzee Ojuang pale, kuna Makai pale, kuna all the guys there. And then mnaanza ile mbwembwe. I know you've seen it before. Konywe koboko umeingia, an imaginary door, and then umeibang again an imaginary, watu wanafurahi. Mama kaya utaniambia hiyo, wacha nitoke nje nirudi, konywe koboko unaibang. And she's still standing there. And then unaifungua tena. That was a comedy that would be. It was very funny then in the clubs. It was very funny then in the clubs. So kuna time tulienda Mlolongo. I'll give you the story.
pass the venue too. Yes, Amisha, mlolongo mzee. This was back in the days watu walikuwa wanakula mziki ya Kikamba like shit. There was a guy mwenye alikuwa anaimba mziki ya Kikamba, alikuwa anaitwa Ndawa. Ndawa anaitwa Mbadha. I think ni Ben Mbadha. He was the biggest guy at that time. Anaitwa Kativoi, that is the name. Kativoi Mwene. Kativoi Mwene. So I had absolutely no idea that watu wanangojea nani? Kativoi Mwene. Kativoi Mwene. Mwena watendo Kativoi Mwene. Mimi nikaingia stage kama nimekuja na viti. You know the way we used to do, unaingia na viti unapanga meza. Kunywa komoko. Nani wako huku hivi? And so that time I had no idea that people were already drunk. Style comedy isha because style comedy ilikuwa before guys get drunk, unajua, like your first beer or your 5, 6, 7. That day people came very early because of this guy. Wakaanza kukunywa. At first me I thought people came to see us. So nilikuwa very happy. And you to be specific. Like these people are here for us. Kwa Mungu ana poster? Kulikuwa na posters. Ama zako zilikuwa zimerip. No. Hiyo time hakukuwa na social media. Wacha niweke straight. Okay. So posters zilikuwa Mlolongo area, not where we used to. Sisi tulikuwa tunafanyanga club, comedy kwa hiyo club on a weekly basis. So sisi tulikuwa tunakujanga tu. But they used to do their own stuff. But they've never done kitu kama hii na uchali. So mimi manze pale kuingia kwa stage. Nashindwa mbona jo watu wanaanza mamaring. Gano njinga. Aziado. Wakati boy, I can hear it. Lakini I'm focusing on what I'm doing. You're delivering punchlines. It'll take like roughly 5-6 minutes to toga hapo wewe, toga hapo. Then you can take another like 40 seconds for bottles to start flying to the stage. Leta Kativoi. Kama wezi Kativoi toka hapo. Nilitoka hapo mbio mzee, nikaenda backstage. And then I went to find out the story. So what is a bulomota? Nikaambiwa that they were thinking that doyao imekuliwa and then wameletewa other guys. That was the issue. They were thinking that. Kuna Nyeri land? Chupa kuna Nyeri land? Mimi nakwanga niko rada. Ni kama bush na ile kiatu. Okay. And that was a very, very bad day in the office. Of course, nimekuwa na other bad days in the office when doing comedy. Because mimi nilianza fanyia comedy kwa streets. So sikuanzia like vioja mahakamani on stage. So I started on the streets. I used to follow Nyengese. I know you know him because maybe Nyengese. The original Nyengese was performing on the streets. He was a regular in Mathare Valley. I used to follow him. Nilikuwa nataka kufanya kama yeye because that's the closest thing I've ever seen to stand-up comedy. So he was just dropping jokes, unajua. I tried to do that. Of content. Alikuwa na a lot of content. He used to dress like a woman. It was a ratchet. And then akapiga content kama hii yenye napiga, it was raw mzee. Yeah, very raw content. It was raw mzee. Yeah. Alichongwa beshte yangu mzee. Tukiwa watu hii. Nilimwambia usisimame mbele because Nyengese ilikuwa when you come kwa front because beshte yangu alikuwa na kidole. Alikuwa amevaa slippers but he had a finger, a toe. Thumb. Yeah, a toe you can't forget. Once umeiona. So Nyengese akazunguka. Once you see it, you can't forget. Nyengese akazunguka 1, 2. Vile alirudi. Alimpiga ingine. So nikamwambia, I told you. So alianza kumwambia, ulizaliwa na walijuaje ni kichwa. He started dropping very weird jokes. And alimtoi. Yeah. Good day in the office? Good day in the office, of course. The day that you remember, you look like, man, this one was... A good day in the office when I did my first stand-up comedy show. It was July 2009. Rowan Uncut 1, Alliance Francais. I have, your time, from the time I started doing comedy until that moment, I had never had a moment where I'm having a moment alone for 1 hour where I can do comedy alone for 1 hour on stage. So, and then ikaisha na standing ovation and all these things. So that was the first one. It was the best day of my life. Unajua wale wase wote walikam kwa hiyo show. Ilikuwa, I think it was July 9, 2009.
or July 10. I can't remember the date exactly, but that was the best day of my comedy life. Interesting. Yes, yes. Good one. Now, what next? What next for Rapcha? What next? What's coming up? What should we look out for? Yeah, now it's gonna something called Chizzi Studios. Just you know, I'm getting inspiration from people like you. By the way, congratulations for your new studio. Unajua, at least now. Last time ulinihoji ilikuwa in a establishment ya mtu, but now you have your own space. You have your own studio. Yeah. So Chizzi inaelekea the same direction. Inaelekea the same direction, but mine is a bit different. Because nimecheki vile the people from the ghetto wanakuwa treated, you know, talented people from the ghetto. Me personally, being from the ghetto, I've seen the way they are treated in media houses. I would like to have a platform where people who are like me, unajua, wale maboys wanapiga content yao raw, content yao in share, they can be able to come. Of course itakuwa tu kama wewe. Of course it's business, but it will be very favorable for the children of the itakuwa set up in the slum. Actually, it's going to be set up in the slum. It will be run in the slum, because many nilianza stories of community organizations when I was around 14. When I was 15, I was SG for a youth group. So nimekuwa kwa development ya ghetto for such a long time. So hizo communities bado tumekuwa tukiongea nao, community leaders from Korogosho, community leaders from Dandora, community leaders from Mathare. I speak to community leaders from Kibera, from Kawangware. These are the people who take care of the good youth in the slums. The people who take care of the bad youth in the slums are politicians. Politicians go after the bad youths, the criminals. You pay them to be goons. The people who take care of the good youths, the upright, wale wanataka kuona their hood change, it is the community leaders who take care of them, wanawaleta pamoja, and then they start a CBO. Like when you go to Kariobangi North, utapata one of the biggest branches in Eastlands, CBO organizations. So we talk to them, and then the youths who are now ready to do something good, I'm going to work with them, because I already have the network for the CBO, especially in Eastlands. I have the names for nikitaka do something in a room. I have the names for community leaders, watu wenye wamekuwa kwa youth groups, and then akakuja akazeeka kama mimi, akatoka from youth group akaform another organization ya community ambayo inaendelea kusaidia community. And then now the youth group is inherited, because people don't know what happens to a youth group once the youth stop being youth. They are growing, so once they stop, they pass it to other young youths in the ghetto, and then now you start another organization. Maybe you can start a school. No, maybe you can start anything. Maybe unaweza organization you collect garbage, and then now it becomes employment for the youth, wale ambao mmetoka nayo kwa youth group. So Chizzi Studios basically itakuwa ina focus very much on the community leaders in the inner city communities in Nairobi. That's a big dream, my guy. Yeah, so I have had that dream for a long time. Nimekuwa na hiyo dream for a long time, but bado lazima niseme thank you for iko nini, because kama singepiga iko nini na singekam, you know, kama mwafu angenishika mkono anilete baka hapo, then probably inge die, you know, probably inge die. So mimi nikitembea, every time natembea kwa hood, unajua mimi bado ni msee wa hood sana, so walk in the hood, na bado nimekwambia I'm a member of the Rastafari community, unajua. I have a lot of interest in that area, because I want also for them to embrace that kind of life, you know, self-governance, self-reliance, you know. We have conversations about that, and then tukikaa chini na someone like maybe Babu, you know, or maybe a legislator kama maybe Edwin Sifuna, I can share with him my ideas of how the Rastafari community can be able to help the country by legalization of marijuana, unajua, medical marijuana. Africa iko at the forefront of doing it. Zambia ime legalize industrialization, industries, yani marijuana industrialization na medical, but recreation bado hawaja legalize. If you look at Malawi now, their communities they are unajua wame grow sana, because what they are selling from their country to these places, kama hizo nimekwambia, in California, in America, the people who own these companies are people like me. They are our friends. They are someone like Damian Marley.
He has a multi-million company of marijuana. They have nowhere to plant it in the US, so they are buying it in Africa. That's why Africa ina legalize. Ghana, I think ilikuwa in 2021, well, legalize industrialization of marijuana, but that's just Rasta business that Nongi and I'll say in the slum, and then I can be able to go when I go to these forums, because naitangoko meetings, when I go to these forums, I can be able to talk to them and tell them that in Kenya there's a lot of joblessness. When you look at rural Kenya, up country, they can plant marijuana, and then the government can make sure that it is strictly for industrialization and medical use and not recreation. And that way, because it is quite cheap to plant marijuana, very, very cheap. I need fertilizer and all those things, in a growing it just grows, it's a herb that grows. It grows in the desert, it grows in the snow, it grows from mountains, it grows where there is no sun, and if we can tap in as a country, because if we tukichelewa, then it means go in too late. If we go in too late, countries like Malawi is like the biggest supplier. If you look at Rihanna, she has a company. It's called Marijuana. She's buying, marijuana from Africa, and African farmers are becoming millionaires because in America, they are planting it in the houses, kama hii, unakomboa nyumba kama hii. So it is a discussion it is a Rasta discussion that is being discussed, and then like next week I have another meeting with my friends. They are also members of the movement. About I'll be doing my presentation about something called financial repatriation. Financial repatriation, basically, in a loop into what I was telling you, that it doesn't make sense for a president to go to America and take 100 million shillings loan when you have a black man willing to help Africa with much more money than that. We have, like, for example, Andrew, who is Dr. Dre. He has Beats by Dre. It's a multi-billion company. Hiyo ni headphones inatumiwa na every footballer in the world. These are people who are ready to, these are black communities in America and the Caribbean who are ready to invest in Africa. But the discussion about ijafanyika because we have a problem with employment. These are kings in their area, and they are being discriminated against because they are black people and they are millionaires. They would like to invest in Africa, but they are very afraid. So to having these conversations about how we can do something called financial repatriation, where you can have your company come to Africa, and then you have Africans manage it for you, and then if it becomes big, and you can have a hub for making, Jordan is a black man. Jordan has, like every man, you know that. He's a black man. All these people, because when I talk to this, mostly the Caribbean community. When I talk to the Caribbean community, they talk to these guys all the time. The only way they can help Africa is to kusaidia children's home, maybe a school, but that's not the plan. They want to do real investments. But due to the corruption in the country, to having these conversations like on a monthly basis, and then I can get to update them that, the president took a loan. They tell me that it was very unnecessary. Black people need to come together, because at the moment as we speak, we have like very many black millionaires, in the West who are willing. We have football players. There's a football player from Jamaica, I think, and a player from the UK. Ali try to come in Africa to do some investments in football. Now the first thing ilifanyika ni corruption na kunyang'anywa do. So they're very, very afraid of. They're very, very afraid. But these are the people who can invest in our country. We don't need to go to a white man. We have a lot of black people who are super rich. They can open industry that can. We have a job. So that's what I do in the Rastafari faith. I try to have those conversations. Yeah, like right now we've got Nongi about CBD and THC that is in marijuana. CBD is used for medicine, and THC is used for recreation. Good vibes. Good vibes for the Rasta and the good vibes, Kenya is a very good CBD which is used for medical by the government. They have not started that conversation. They're not keen on it. And Nani alikuwa amejaribu selection, but he wasn't serious about it. Wajakoya. Alikuwa amejaribu, but he wasn't serious about it. He was just joking, looking for votes. But it's a conversation that should be. Niliona
There was a court case, ilikuwa very, I think it has like 1 million views now, or kama si million, it's half a million. There was a case in court about the Rastafari legalization marijuana in Kenya. The Rastafari community walikuwa kotini. Unaweza check out by the way. It's a very interesting case. Ukisikiza huo lawyer vile anaongea, he has absolutely no idea that countries like America kuna industries multi-million unajua. You can check it out. Unaweza check Colorado ina run taxes ya marijuana peke yake. That's a whole state. It's bigger than Kenya, you know. Only marijuana taxes ina run an entire nini. You know, because them now they can plant it. Now we have land in Africa, unajua. But since we have not legal arable land, ongeza arable land. Good So weather. yeah, so the Rasta people in court were saying hatufanyi kitu ati ni kuvuta. We're just trying to tell the government that there are new ways of making money. Agriculture ndio basi tulikuwa tunasema agriculture ndio backbone of our economy. That is one of the product that is selling like unasemanga like cake kama unasemanga like hot bread ama. Yeah. So hot cake. Yeah. Tunaweza kanini. Yeah. Okay. Yeah. So hizo ndio tumekuwa nikidu basically here and there. Yeah. Okay. All the best. Yes. The vision is huge. When someone sees you doing a thing, someone doesn't know you guys have already thought about everything. But now the people up there, you know, most of these politicians, when you sit down with them, you realize they don't know anything they're trying to do. Then they fall in line, they get in there like, oh, tunatengenezanga barabara unafanya nini? Then they're on a loop. There are no new ideas. The generation are changing. We have new people, we have new ideas. But hapana, hatufanyangi hivyo. Sisi hapa kwa ministry, we're like, no, but you cannot. Sisi, we're just... By the way, congratulations ile game yako, unajua. Ya mbavu. Gani? Thank you. Mbavu thank you na very majembe. much. Tulifanya critical analysis about it. Niliona muliniokota huko first of all. Me my best. Me I welcome. Yeah, you know. Hatukukokota mzee. No, initially I saw your party saying you said if I add politicians, yes, it will take a different life form. Definitely. And I also had different Kenyans having different ideas about it, which I welcome. It's good to differ on ideas. But me, my idea was pure, and I said it, and I'll repeat it here again. Yes. We will go to State House Mupende. Musipende. Yeah. Why are we going to State House? We are not going to campaign for anybody. Yes. We are not going to say 2-term or 1-term. Yeah. I am going there to get the fighters to the president. I'm like, these guys have done a noble cause. Together, we have brought the buzz about boxing. Reward them or award them. Then, you see that sports fund kitty. Weka budget kando for boxing, kickboxing, karate, Muay Thai, wrestling, nini, judo, all of these things. At least kukuwe na budget umejua. From all of this money, kuna tutaka 100 million every year that is going to this. Yes. And then put dependable people on it. So that even in the next regime, when they come aboard, they find this one has already been put aside. So tumeshavuka hiyo part. So I start coming to Rapcha ni aje, nunulia wase ticket maze, Korir ni aje, nunulia wase ticket, Kevo ni aje. We stop begging because we have the money. And the only way we do that is if we meet the president. We can't meet the president now. Why? Because of gatekeepers. Hapana, si focus yetu ni Then next time you find now the president meets Rastafarians. It's like, okay, what is this thing you guys are saying? Sit down with the ministry of whatever. Does it make sense? Yes. And the next and the next and the next. But the only way it will happen is if you get access to. Bro, if you don't get access to, we have to go through parliament. So gatekeepers pale, Yeah, we have to go through parliament. Have you seen the people in that parliament? Yeah, I've seen. Do they look like they have solutions? No. See, those are the same people who signed the finance bill. Now, over 3/4 of the parliament is saying 2-term. Yeah. And they're looking at these guys are like, guys, we need to... They're like, oh, but you know, Those are the same people that we elected. Yeah. So either we change it from below or we change it from above or we attack from both sides. Yes. Then we see. So we try. What's that will happen? He'll say no then. But now people misunderstood it, but si tunaendelea. Now, mimi unajua, mimi basically, let me first start with, hata ukiangalia Raw and Uncut 3, I got 10 minutes about boxing. I'm going to upload it on Instagram. Upload it. My best friend from the time I was growing up, he was a boxer. Nilim watch from amateur to professional, and then he decided to become a comedian because I was a comedian. Aliona boxing iko na jokes. Aliona pesa iko na jokes mingi. So everything, I am a big fan of boxing because of this guy. Nilikuwa nasema kwa Rowan and Catherine, you can check hiyo nini kwa nini yangu. Vile alikuwa yani
no one knows, nilijua kutoka kwa msee, how long 10 seconds is until you become a boxer. Because alikuwa anahesabiwa mzee. Referee ameweka mkono hivi, there's nothing fake. 1. Hiyo time yote hakuna kitu anao. And then you get up at the 13th second. Unafikiri utaendelea? No, blah, blah, blah. Yeah, so we were the guys. Siko ushaona the guys wenye wanakuanga pale kale kastul Corner kakiko boys. pale. Corner boy. Yes, manze hiyo left yake iko sawa. Hiyo left manze ni weak. Jo mkute hiyo left yake. Sisi we were the guys who were watching the other guy and giving him the secrets there. And we were the guys mwenye tulikuwa tunamuokota. After ashapigwa KO. In fact I made that joke. Unamshika mkono akienda kupigana umwambia buda umepigwa KO, twende jo, usiangalie mtu yote, twende tukie. Because the longest walk for a boxer and you have to knock out to the change. So you need your crew, unajua you need your you need your day one, so let go day one. Wenye watafukuza tutoe hiyo kamera wacha ujinga. Wacha ujinga, swali gani mnauliza? Mmekasirika kuliko boxer. Mzee, we are supposed to cover for, because ni aibu mzee, hakuna boxer unapenda kupigwa hiyo. Okay hiyo. Si tuliangalia arifu yetu akini. And niliona nani the guy who went through that was Ranger James. Nilifollow hiyo nini yenu. Yeah. Pigwa moja mzee mbaya. Me, I thought he died, man. Yeah, hiyo ndo nakonge. I was shook, man. I was god damn. I'm like, tena ni nini? Waseme tena nimemsacrifice. Mimi unajua nafanya kitu kidogo. Hata sasa ni buy tu camera hivi ni post. Illuminati. Jana niona msema ame comment. So there's this prank I did with my guys the other day. I saw it. And it has really gone viral. But Facebook, bro, they're having a field I saw day. the comments mzee. My guy. I saw the comments. So- I was going to talk about that story with Jemo lakini kwambia nenda kwa Obinna. No, bonga. Eh. Say it tomorrow. Yeah, So, niliona umesema ni prank, but the people were saying it's not a prank. I've seen. So guys are like, munaweza fikiria ni prank lakini. So I've seen the whole conversation. Yeah. And someone judged me. Someone said, ati lakini inaweza kosa kwa prank. Yeah. But Obinna huko ana some to fishy behaviors. I was like, yo! Me in all the comments, that is what stood out. I was like, wait, mpaka nikajianalyze, nikasema, huko ana to fishy. Fishy I'm like, behavior. oh, that's interesting. interesting. But how people consume content is different. Yeah, different. You see the ganja story you've said, there's someone who will come out and will really whoop Yeah. your ass and mop the floor with you. Definitely, I know. Yani hivi ndo wenye makomedian wanafikiria. Mzee si unaona ni bangi inaongea mzee jo ni bangi. Yeah, that's what they said about Wajakoya. And what you've said is true. We have countries that are making a shitload of money from selling industrial hemp. Just check Africa. I'm not lying to you. From 2020 to 2026. Wacha tu ni Google saizi. Yeah, check zile countries zimelegalize. Niliona mpaka Lesotho mzee. Country ko in between. I don't know what. South Africa is the leading one. South Africa. Yeah. Check to zile countries in Africa zimelegalize. As in industrialization of the industry. Unajua. Wacha wale wakulima wenye wako Luanda. Mahali tunasikianga watu wanatoa wazimu sababu ya bangi. Wacha wauzie. Huko ni kwetu. Huko ni kwenyu? Mzee. Sinipastu maseno and then Luanda. Huko sasa inasokotwa baba. Ile napigwa mbegu nasikia Try to check ni how many countries nimesahau, but the ones I know in South African Africa, I think Malawi. countries. They have legalized Mimi naangalia making money from yes, just check making money. Ganja. Ganja India hemp. herb, just the ganja herb. The Rasta people them, you know. Several African nations are actively capitalizing on the global industrial hemp market, utilizing its high-value alternative cash crop for exports, textiles, constructions, and medicinal products. Key countries leading in cultivation and commercialization of industrial hemp include Lesotho, South Africa, Malawi, Zimbabwe. Yeah, Zimbabwe kuna very good marijuana mzee. Rwanda and ganja. Rwanda pia imewekelea. Check. Rwanda I think ilikuwa juzi because haikuwa hapo. Wallahi Rwanda Rwanda imewekelea basi Kagame is about to cash in. Let me give you an example, Obinna. Yeah. You see this business, it is controlled by black people. It is one of the few businesses that is controlled by black people. Snoop Dogg has one of the biggest marijuana companies in America. He's buying his raw products from Africa, from these governments. Kama hiyo ya Malawi, I think na South Africa.
Rihanna, one of the greatest artists. Rapcha, Eh. I understand you're very passionate Yes. about ganja. we don't have to loop it. We already spoke about ulita ya Rihanna lita hana Marihana. marihana marijuana. I mean, niko unajua it's a Rasta business. I know you're passionate Yes, about I'm it. passionate about but it. now we're on a loop. Yes. Thank you for coming. We wish you well with your ganja family. Kijana ni mapangi tu. Mapangi tu, mapangi tu. Najua Warasa watanielewa. No, Warasu watalewa. Even, you know, Yeah. we've started the conversation as well. Yeah. And they've seen. So, let's see. And now, you know, if you have people like you, Yeah. people with open mind in parliament, now those are the people that can now start passing a few laws that can help us make money. We stop borrowing a lot of money. Yeah. But now, how do you do that? Kukwaka? Kadi. Kwa kadi ya. Then usikue tu kadi na usipull up siku ya voting. Yes. Na pia usikue kadi na upull up siku ya voting na wacha kili nyumba. Nyumbani. Because kuna watu wengi sana wana pull up siku ya voting. Our parents do it. Yeah. They're always in line. But wakifika pale wanasema ni nini? Inaitwanga 6 pack kama inaitwanga aje ile ya kuweka mini ODM yote. Na wapi picha ya baba? ODM. Then kuna hii kitu that also we can just touch on lightly as we finish. Zoning. Yeah. Wanafika lakini mazee unajua hii inakwanga ni area ya hii chama inaitwa tip. Ndio hiyo. Unajua hii ni chama ya nyanya na kuka. Ndio hiyo. Sasa sisi hapa hii ni chama. Yeah, they're big on zoning now. Your take on it? My take on it is let people be free. Let people be free. On Chizzi podcast, we have spoken with very young aspirants. Very, very young aspirants. Early 20s. Yeah. Unajua. Na hii zoning, it is meant to lock these people out. Because they cannot be able to get the money for this. Ukienda sahi, uliza tu mtu anasimama MCA na ODM. Pesa tu ya kuenda nomination mzee. My guy. A young 22-year-old man, unajua. Maybe a young 22-year-old wants to go for MP. Maybe yuko reserve. And then, this maybe ni DCP. Let's give an example with a big political party. And then they tell you that in order for you to be part of our nomination, you need like $500,000 shillings. Unajua. And then, tutakupatia the ticket and then you can go to the people. So most of these young people, I tell you the truth, they don't have this money for these political parties kubwa. So ukisikia mambo na zoning, where are these young people supposed to go? Ni kama kusema wale mavijana wadogo wenye wana run now because they wanted to run na independent. Na sasa ukisikia, for example, wale watu wako na ujinga kabisa na hii story ni Wasapere na Wajaka. These are the two tribes that are pushing this thing. Kwa Wasapere unapata ni DCP. They want to like kuzuia wase wengine kama wezi DCP. Ukienda Luo Nyanza, they are talking about ODM. They're saying this is an ODM zone. We don't want UDA. Yeah, ukienda Uasin Gishu, they're talking about UDA. Yeah. Unaona. Ukienda Coast, I don't know what they're talking about. That they're saying they want to bring their own party. So ni kama tumerudi ile era yenye people are electing parties, not individuals, which is dangerous for the country. I don't know if I could elect individuals. Yeah. I've also seen it. I don't like the zoning idea. Let's elect people on merit. Yes. Mi nikiingia pale niangalie niseme MCA Korir. MP Rapcha. Nani president. Sasa Lakini hawataki hivyo and then wacha ikue, you know, when you zone, why are you limiting my options, bro? As a voter, why are you choosing for me? Because as a voter, the minute umenipatia option mbili, msia kwambie, kama sahi ukienda home, uambie watoi, unataka samaki ama nyama for supper? Bro, you've limited all the options. Hakuna kitu kingine wanaweza chagua. So, wakichagua samaki na ikue mbaya, ilikuwa kwa hizo options. Wakichagua nyama ikue mbaya, but kusema, munataka kula nini sapa? Waseme nataka githeri. Uko zile, mimi nilikuwa nafikiria samaki ama nyama. Because the minute I go for voting, and I'm coming from Homa Bay, and you've said Homa Bay is an ODM zone, and there's a guy who came with a chama called Kikombe Party, and I like their ideologies. I can now vote for the guy, because jamaa hajapatiwa ticket, jamaa hajapatiwa support, jamaa hajafanya nini, jamaa amepigwa vita, hapa ni ODM. Don't forget now the issue of guns. Don't forget the issue of guns. Now, kama they're trying to galvanize their whole area to be behind a party, not a person. Once they do this, the first person mwenye atasafa ni aspirants. Because if you go to a nomination, wacha nipatie an example na Wiper. We're talking about zoning now of the Kamba to the Wiper party. Kama mlienda watu 10 nomination, maybe ya Mavoko constituency. And then one person got it, 9 people lost. Now the party inaforsa wase 9.
Yes, because it is a what zone, it is a wiper. And if they don't support, wanatumia gunzo wapi? Sasa hiyo ndio shida mzee. They want to force even the aspirants that sasa vile umeshindwa nomination, you cannot go independent now with this thing. Hiyo zoning ni ufala ilikuwa na hao wa parents wetu. Mwanzo imeleta noma mzee. Ilete tu wachi ilete noma imeleta noma huko Marisav buda, huko maocha ocha. Watu wajue. I think Nairobi ndio wataweza kufanya, but huko maocha ocha I think they are pushing it. Hizi machama zingine zote zinaisukuma but chini ya maji. We are starting by 2032. Bro, it will be very different. Because you know now the Baba factor is no longer there. By 2032 a lot of things are going to change. A lot of these leaders who are either governors, MPs, nini, watakuwa now probably watakwenda for third term, ama for second term, ama for whatever, and then watu watakuwa wamesha shift. There is no big business as usual. Wacha tuiachie hapo. Wacha tuiachie hapo mzee. Nishukuru sana. Thank you so much for coming through. Mzee, thank you mzee. Siku ile nilikimbia. Uniite tena. Mzee. Sasa niko na time. Mzee, naweza taka ukuje tena we discuss about the whole story. The whole Which story. Which The story? boxing story. Hiyo tulishasema. Mimi best yangu nilipigiwa na best yangu mzee. He was supposed to be there, so best yako mgani? Si mwenye nimekwambia tulikuwa naye tukiwa watoi. Anataka umpeleke apigane na majembe, nikamwambia man, I don't make the rules. Unajua labda niongee na the juice is no longer worth the squeeze. We have spoken about the boxing. Pongeni je ingine inakuja. Na by the way, probably kila mtu itakuwa anadai 4th of July. Probably itakuwa because yako na maziwa, wanataka hiyo dona yondai. So probably, you know, when you're at the top, you become the topic. Yes. But now probably it might even be June. I might decide and do it around my birthday. Or even before June. Because I took April, May, June. Hey? Bado 2 months. Bado 2 months. Lakini umtafutie mzee because he's my age. Simpatie. Thank you for watching. Comment, like, and subscribe. See you guys in the next one. Wow, are your walls looking plain and uninspired? Transform your space with premium wall panels, elegant marble PVC with stunning backlighting, and modern floating TV stands. All designed to give your home a luxurious, timeless finish. At Mr. Frames Kenya, we offer top quality designs at unbeatable prices. Whether you're going to a classic or modern look, we've got the perfect solution for your home or office. Call or WhatsApp us today on 0705 759 102 or connect with us on social media. Mr. Frames Kenya. Mr. Frames Kenya, where style meets after. Obinna, you need to be here.